genocide happened here against COPINH and against indigenous peoples. They're taking away our lands. They're doing that to be able to cultivate African palm, to be able to install these big mining projects, these big hydroelectric dams, to be able to take control of the forest and basically deny indigenous people to be able to enter into these forests, to have the sovereignty that we've always had, to have. They're denying our cosmovision and our spirituality. Para parar todo este tema del asesinato, de la criminalización, del despojo, de todo el tema que va con la criminalización al COPINH, nosotros no vamos a bajar la guardia, o sea, no vamos a bajar de seguir movilizándonos, de seguir haciendo tomas en diferentes edificios, porque hasta estos momentos está a punto de que del banco FMO de Holanda pueda retirar sus fondos definitivos del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, pero también el banco FinFam, ¿verdad?, que van a retirar sus fondos. So they're doing all these to criminalize us, to take away our lands. The COPINH is continuing to struggle, continuing to mobilize, and continuing to take over buildings. Okay. And there's these two different financial institutions. The FMO is a bank from Holland, and there's a FinFood, another bank from Europe, and they're basically, there's a possibility of them taking away the funds for this hydroelectric dam. You know, there's only 5 minutes left. Okay. So I would like to know if he has, Tomas, are you in contact with any senators or congresspeople to start getting legislation to put pressure on our government, which is what happened in Nicaragua with the Boland Amendment? Si quiere saber si hay contacto con congresistas, con senadores de su parte directamente, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua, que se pudo tener ese impacto pues, con los congresistas y pasaron a un proyecto de ley. Bueno, en esta gira que he estado realizando, me he estado reuniendo para presionar sobre este proyecto de ley con congresistas, con senadores, pero también con representantes como la CAO, que es un mecanismo de quejas del Banco Mundial, como los que se encargan del tema privado, que es el IFC, que son los encargados para dar los préstamos a los bancos intermediarios, como el Banco Picosa, como el Banco Atlántida en Honduras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, como entre otros bancos. También nos hemos estado reuniendo, fuimos a lo que es a quienes están encargados del Tesoro de los Estados Unidos, donde pasan las decisiones para dar estos préstamos al Banco Mundial, para dar ese apoyo económico que le dan al ejército de Honduras, para presionar, pero también para poderles decir que están asesinando a la población. So on this tour, we've been looking for those points of pressure. There's, for example, in the World Bank, there's the COW, con el Banco Mundial, the COW, which is a mechanism within the World Bank. There's the IFC, which provides loans to banks such as Ficosa in Honduras or the Central American Integration Bank. We've been meeting with senators, with Congress people as well to also stop that economic support to Honduras. Creo que nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a estas visitas, también a través de los compañeros de Acción Permanente por la Paz, como otras organizaciones que se están sumando a este esfuerzo que tenemos a nivel de aquí de los Estados Unidos, a nivel de Europa, con el tema del banco de FMO, pero también a través de compañeros que están en los lugares para hacer presión fuerte. And so we're going to continue making these visits, continue here in the U.S. with Witness for Peace, with other organizations, in Europe putting pressure on FMO, but also looking for ways that we can continue that struggle, continue that pressure. Bueno, por el tiempo, quiero agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por venir, por estar interesados en el tema del COPINH, por estar interesados también por esa propuesta del COPINH, que es una propuesta global, y que es una propuesta de vida, y que es una propuesta de desarrollo comunitario.
And so, given the time, we're going to wrap up, and I want to thank you all for coming here, for being supportive of COPINH, for supporting our global proposal, which is a proposal for life, which is a proposal for our community. We have a few more minutes for questions. Sí, and just to speak really briefly to the issue of legislative vehicles, the main one that we're focusing right now is HR 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which would cut off all security aid, that is military and police aid to Honduras until such time as there are adequate protections for human rights defenders. They're taking co-sponsors for that right now. So that is the phase we're in right now. So you can ask your representative to be a co-sponsor of that. One piece of feedback that we've gotten thus far is that some legislators want there to be a Republican co-sponsor before they'll get on because they want it to be a bipartisan piece of legislation. We don't know who that person would be yet. I'm also from the Southeast, and so I have navigated from Alabama, Birmingham. I've navigated those spaces before, but it's difficult. But anyway, that is where we're at right now. So if you, it's worth the call that you can call the local office, call the DC office. But that not only cuts the security aid that's coming from the state and the Department of Defense, but also that goes through everything that goes through these development banks that Tomas has been talking about in terms of like security aid that is funneled through those places. So that is what we're really focusing on right now. So if we're on the list, will we be given information? Yeah, if you're on the Witness for Peace national list, we've sent one email. But this list, The list that brought us here today. Yeah, we can also, Ron and I will That's also right. follow up with y'all about that. But just to do that, but I want to see if there's any sort of literally last minute questions just for Tomas. Anything else? Go ahead. Are any of the banks or energy companies American? Si las empresas de energía Or US, sorry, not American. Son de los Estados Unidos que ya todavía están involucradas. Bueno, hay empresas canadienses, hay empresas estadounidenses, hay empresas europeas, hay, un sinfín de cantidad porque en el año, hace más o menos 3 años, Honduras llamó a ser un país abierto a los negocios. Entonces, con eso, hasta ahorita hay alrededor de 900 ya concesiones solo para minería. Ya están entregados más de 400. Y que de proyectos hidroeléctricos ya están llegando casi a los 500. Están entregados más de 300 concesiones. So there are U.S. businesses and banks involved. There are Canadian ones, European ones. It's kind of a limitless number. So part of this is what 3 years ago they started this sort of campaign. The government started this campaign. It's called Honduras is Open for Business. And since that time, there have been 900 mining concessions that have been granted, and 400 of those have been started and realized. And in terms of hydroelectric things, hydroelectric concessions, there have been 500 granted, of which of those 300 are in process. So I think there was one question. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros su lucha allá. Mi pregunta es, nosotros hemos estado recibiendo a muchas familias centroamericanas aquí en Carolina del Norte y en otros estados también, y muchos niños que están viniendo solos
Quería saber si en la organización de ustedes están haciendo, si han experimentado eso, si hay familias que están corriendo ese riesgo de venirse para acá, y también si a través de la organización están haciendo algo para concientizar a la gente acerca de los peligros que hay en ese viaje. ¿Puedo traducir? Sorry, I can ask it in English as well. Oh, So, yeah, if you want. So I just was saying thank you for being here and for sharing with us your struggle from your home. We have been receiving a lot of families here, both from Honduras and other Central American countries. Many families who are coming, and also children who are coming without their parents. And I was asking if that's something that they've been experiencing there, and if so, through their organization, if they're doing anything to raise awareness about the dangers of that journey. Bueno, nosotros estamos tratando ese tema porque ese tema es global y ese tema principalmente, ustedes saben que se deriva de las políticas neoliberales capitalistas, y cuando es impulsado desde ahí y ellos mismos quieren cortar el flujo de inmigrantes. Nosotros hemos visto donde más privatizaciones y concesionamientos hay, ahí está más la gente saliendo. Entonces nosotros hemos tratado de, donde nosotros tenemos influencia en los 6 departamentos, hemos estado diciendo que por eso es importante, para no arriesgar la vida o estar en condiciones deplorables, que es necesario mejor luchar para cuidar su tierra, para poderla hacerla producir, para que no se puedan venir en ese camino que es muy difícil. Pero también hemos estado tratando con organizaciones que trabajan con migrantes, ¿verdad? Para poder conyugar los esfuerzos y poder detener un poco el flujo de los migrantes. So we, as COPINH, have been dealing with this situation, but we see this as a global phenomenon in which neoliberal capitalist policies are imposed, and it helps to push forward this phenomenon of folks having to leave. But then at the same time, while these policies are being implemented, they also, politicians want to cut the flow. What we see from our perspective is that where there's more privatization, that's where you see the most people leaving. And so, what we've tried to do in the 6 departments or 6 states of Honduras where we have influence is to emphasize that it's not, to tell people not to risk their lives making this journey. It's one of the most dangerous migration journeys in the world, and it's better to struggle to defend territory, to improve communities, than to take this very dangerous journey. And so one of the things we've tried to do is work with other organizations to join forces in order to push forward this message that we have. Estoy tratando de dar como cosas puntuales porque sé que el tiempo ya nos tiene corriendo. Sí, parece que tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, ¿Tenemos? Sí, va a haber Entonces no. otro grupo que empieza a la 1 y van a tener que poner un video o algo antes de eso, entonces vamos a ver a qué hora llegan, pero por lo menos unos 10 minutos más. Bueno, fíjense que So we have at least another 10-15 minutes to get el mismo sistema neoliberal quiere paliar con programas o con proyectos, como por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes lo que se llama la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que más o menos es entre El Salvador, Honduras y Guatemala. What we see within the neoliberal system is that what it tries to do is
supposedly deal with phenomenon such as the out-migration, high levels of out-migration from places like Honduras with programs or with like certain so-called projects. And I don't know if you all have heard about the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle, and this is this plan that is being pushed forward, especially by the U.S. government, and involves the three countries in the Northern Triangle of Central America, that is El Salvador, Guatemala, and Honduras. Y eso es totalmente contradictorio, porque dice que es para frenar y para crear empleo en esos países y que ya no salgan hacia los Estados Unidos. Pero si revisamos eso, más del 60% va destinado para la seguridad o para la policía, incrementar más ejército en Honduras. El otro 40% va para iniciativas de proyectos hidroeléctricos, energía renovable. Nosotros siempre decimos, yo no soy un ingeniero para poder trabajar en eso. So we feel like that what we're seeing with this so-called Alliance for Prosperity is something that's completely contradictory, because the people who are pushing it forward, the governments who are pushing it forward, saying that's to stop these flows of out-migration, create employment so that people don't come. But if you look at the plan, about over 60% of it is for security, so-called, which is for police and military aid. So that's not solving the problem. And then 40% of the initiative is to go towards more hydroelectric projects or more renewable energy projects, but that are being put in indigenous and campesino territories. Bueno, entonces ahí lo que pasa, si hay más seguridad para implementar los proyectos, o sea, va a haber más desplazamiento. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros lo que nos queda es enfrentar. Porque, por poner un ejemplo, si yo me vengo para los Estados Unidos, voy a venir a estar ganando dólares, pero si allá cuando regrese o cuando voy a regresar mis hijos, ¿dónde vamos a poder poner la casa? Lo que pasa ahí es que se incrementa más la inmigración, pero también la delincuencia. ¿Y a quién le echan la culpa? Dicen, no, es que no quieren trabajar, mejor se tiran a delinquir, es un país violento, en fin, montones de cosas que inventan como para ir diciendo que están apoyando con esto, pero con ese mismo le están dando, con una le dan un puñetazo y con otra se la están sobando, ¿verdad? So what happens is that where you have more of this supposed security, this militarization that would happen with the Alliance for Prosperity, then you have more actually displacement of people. And so in this situation, what's left for us to do, and that is to confront it. Because if I come to the US to work, I'm spending dollars here, but if I come back, or if my kids migrate and they come back, where are they going to build the house? Now that we've been displaced, and so what you see there is that that it's also creating more conditions for people to have no alternative but to turn to crime. And so it's like with this Alliance for Prosperity, it's kind of like with one hand they're like jabbing us, but with the other hand kind of like saying that they're trying to give us a hug or console us, sort of. Y ahí, si nosotros vemos, todas las minerías están en los pueblos indígenas. Porque los empresarios o la gente de poder se equivocó. Dijeron que vayan esos indios a los cerros, pero ahí está el agua, están los minerales.
Y hoy nos están desplazando de ahí. Por eso hemos definido dos cosas, solo ya para finalizar. Una, si nosotros luchamos en contra de que se instalen estos proyectos, nos van a asesinar, nos van a perseguir a meternos presos, nos van a querer asesinar un hijo o a nuestra familia completa. Pero si no luchamos, se instalan las concesiones mineras, siempre nos van a matar, solo porque nos van a matar a pausas, a contaminar el agua, contaminar el oxígeno, nos quitan la tierra, no tenemos donde trabajar y van a matar a una población generalizada. Después vamos a estar con plomo en la sangre o arsénico en la sangre y nos vamos a ir muriendo, nos vamos a ir al hospital, no va a haber medicina y no hay medicina, entonces nos vamos a morir torturados, o sea, más peor. O sea que los dos caminos nos llevan a la muerte. So, in terms of, if we look at where the mining projects are located, they're all in indigenous territories. So so they first, the people in charge of these projects at first said, well, let's send these indigenous people, these Indians, to the hills. But then in the hills where they are displaced the first time, then there's water and there's minerals again there, and that's also something that extractive industries want. So we see if we come up against these kinds of mega projects, these extractive projects, what happens? People who are resisting them are killed or jailed. But if they don't resist, then things like mining projects are going to kill them slowly with environmental destruction and degradation and contamination of water, with the lack of any sort of employment to build a sustainable life with. If there's arsenic in the water, that's going to kill them slowly, and then at the same time, when somebody tries to go to the hospital and there's no medicine because there hasn't been government investment in public health, and hospitals are privatized and out of the reach of people to be able to access, then then they're going to die slowly that way. So there's either one or another route, and that is to confront these mega projects head on and die that way, or to die slowly from the effects that the mega projects will have. Hay un punto importante, Tomás, y es interesante para el pueblo de Norteamérica. Todas las ganancias de esos proyectos van para empresas privadas, y después el gobierno aquí norteamericano quiere paliar todas las vicisitudes que ustedes viven con el dinero de los impuestos del pueblo norteamericano. Eso es importante hacerlo saber al pueblo de aquí para que entiendan por qué esta lucha. Porque también el pueblo, los que pagan impuestos aquí y los que vivimos aquí pagamos impuestos, estamos perdiendo aunque no estemos allá. Aparte de la solidaridad humana que sentimos con ustedes, más que somos hondureños, de etnia diferente, pero ahí estamos. The gentleman said that there was an important point to make, and that was basically that the funds, a lot of the funds that are being used to push these projects forward, that folks like Tomas are confronting, a lot of those, as Tomas has kind of laid out in different spaces, are coming through U.S. taxpayer dollars that go towards these through money from, as Tomas mentioned, Treasury or other places that go to these multilateral development institutions. And so these tax funds are being used for that, and so that the
the gentleman was saying that, you know, even folks from Honduras, they come here, but they're still, it feels like they're still losing the battle because they're still funding these things through paying taxes here. Bueno, y como todavía hay tiempo y hablar sobre el pueblo lenca y las situaciones y las propuestas, creo que podemos pasar varios días en esta charla. Nosotros le estamos apostando también fuertemente al tema de la formación, al tema de comunicación, al tema de la salud, al tema de la espiritualidad, porque muchos lencas que se han venido para los Estados Unidos ya hoy dicen que no son lencas. Cuando regresan, dicen, no, uy, ¿y eso qué es? Pero entonces, iniciando por ese trabajo que es bien importante para nosotros, también hay una propuesta que aquí mismo en el video decía sobre el tema de las compañeras mujeres, ¿verdad? Donde hay un espacio para ir avanzando sobre esos temas, porque tenemos metido aquí en la mentalidad un poder machismo, ¿verdad? Machista. Entonces, pero ¿cómo poder ir saliendo de todos esos temas patriarcales, ¿verdad? Que han sido fuertes y que nos siguen jodiendo a nosotros como pueblo, ¿verdad? Y que tiene que ver no solo con el tema de dominación hacia las mujeres, sino que nos dominan a todos, que estamos metidos en el mismo barco. While there's still time, and we could literally spend days talking about the struggles of the Lenca people and all that what they're facing, but just to mention really quickly that COPINH as an organization is really focused on things like what we call formation, or training people and developing them sort of as individuals in various ways, in education, in health, but also in matters of spirituality, because a lot of times folks who are Lenca, when they come to the U.S. And then they maybe come back to Honduras, they say that they're no longer Lenca. And so what does that mean in terms of like a loss of spirituality? And another thing that we're working on a whole lot, and you saw this a bit in the video where you were seeing the women talking about issues of feminism and how it manifests itself, is we are trying to create these spaces where women can advance, where we do something to counter the power that machismo has, and getting away from these patriarchal patterns, and also the patterns of domination that those patriarchal patterns instantiate, because in terms of domination, it's not just women that are dominated through patriarchy. It's everybody who's in that community where those systems of domination are at work. Tomás, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Hay algún tipo de coordinación o comunicación intencional con otras comunidades indígenas en Centroamérica y a lo mejor en Sudamérica para construir la solidaridad? Por ejemplo, la comunidad indígena, obviamente en Bolivia, un modelo que se puede ver como a través de la lucha en las calles y todo esto, han llegado a ocupar posiciones en el gobierno de poder. ¿Hay alguna coordinación constante con estas otras comunidades indígenas, ya sea en El Salvador o en Nicaragua, en otros lugares, o a lo mejor hacia el sur? So I'm asking Tomas if there is an intentional communication or coordination with other indigenous communities in Central America and perhaps also in South America. Specifically, I'm thinking about the indigenous communities, Aymara, who is a model and things that you could see where the fight happened early 2000, in which Evo Morales actually got into the power, and other people have gotten into those positions of power at the government, at the local government. So I'm just curious about that intentional communication or coordination with other communities that are facing some problems. Nosotros tenemos coordinación con varias organizaciones indígenas, campesinas, feministas, también con sindicatos, y pertenecemos a varios espacios a nivel nacional e internacional,
como dentro de los 9 pueblos indígenas en Honduras, pero también fuera, como por ejemplo tenemos un esfuerzo de una organización mesoamericana que es el nombre originario, es Ukush Aviala, es el nombre del continente americano que se le llama hoy, ¿verdad? Y el 2017 tenemos un encuentro o un evento que es muy grande, que pretendemos que lleguen por lo menos 5.000 personas. Es un encuentro internacional sobre el tema de los pueblos indígenas que se llama Encuentro de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ukush Aviala. Where will this be? ¿A dónde sería esa reunión? Va a ser en Honduras. Va a ser la quinta cumbre fue en Colombia, fue en la María Piendamó, ahí con una organización del CRIC, que es una organización fuerte que están llevando sobre el tema de las autodefensas, todo esto. Vinieron gente de Bolivia, de Ecuador, de toda Centroamérica, incluso de Canadá, de Estados Unidos. So we have coordination that we have with various organizations, indigenous organizations, campesino organizations or peasant organizations, feminist organizations, unions, and we do that. We have that within the 9 main indigenous groups in Honduras and beyond that. One of the things that we've done is this effort that has been to convoke or to get together this people around the theme or the concept, the framework of, ¿cómo se dice? Ukush Aviala. Ukush Aviala, which is the indigenous, sort of an indigenous name for all of the Americas. And one of the things that we are working on is another international meeting of indigenous peoples using that name, and we are looking to get 5,000 people to come to Honduras for that meeting. There have been 15 of these meetings as of this point, and one of them, the last one, the 15th one, was in Colombia, and it was convoked by the CRIC, which is the one of the regional indigenous organizations in Colombia that's really strong and active, and has to do with a lot of things around, like including community self-defense and community self-defense and things of that nature. Yeah, just to add to that, COPINH has also been tied in with hemispheric or regional efforts that go even beyond indigenous to indigenous alliances. So there's